Welcome to Chandana Max channel, Inter Max 2B, first chapter circles, example problem. Important ma? Show that four common tangents can be drawn for the circles x square plus y square minus 14x plus 6y plus 33 equal to 0 and x square plus y square plus 30x minus 2y plus 1 equal to 0. And find internal and external centers of similitudes. Solution. Given circles. Given circles. X square plus y square minus 14x plus 6y plus 33 equal to 0. Compare with the general form of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then x quotient 2g equal to minus 14, y quotient 2f equal to 6, constant c equal to 33, g equal to minus 7, f equal to 3. So first center equal to formula minus g comma minus f minus g minus 7 plus 7 comma minus f 3. Radius root of j square plus f square minus c root of minus 7 whole square plus 3 square minus 33. హోల్ స్క్వేర్ వల్ల ఇది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. 7 స్క్వేర్ అంటే 49 ప్లస్ 3 స్క్వేర్ 9 మైనస్ 33. 49 ప్లస్ 9 58 మైనస్ 33. రూట్ 58 మైనస్ 33 25. రూట్ 25 value is 5. In the same way, take the second circle and calculate center and radius. Take the second circle and compare with the standard form of the circle. Then second center minus 15 comma 1 and second circle radius is 15. Now we have to prove that for these two circles we have to draw four common tangents. To show that 1 and 2 means for two circles, to show that 1 and 2 have exactly four common tangents. Exactly four common tangents. So for four common tangents, the condition is if C1 C2 is greater than R1 plus R2. If the position of two circles are like this, means lies outside to each other, do not intersect, then we can draw four common tangents, two transverse and two direct common tangents. In this position we can draw four common tangents. For this position condition is C1 C2 is greater than R1 plus R2. Then we can draw four common tangents. So for the given circle, four common tangents exist if C1 C2 is greater than R1 plus R2. So two circles ki centers radius calculate chesukovalma. Next distance between the centers and addition of radii calculation చేసుకుంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే then we can draw four common tangents. Now C1 C2
Take the two centers C1 7 comma minus 3 and C2 minus 15 comma 1 named as x1 y1 and x2 y2. Distance between the centers root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Root of minus 15 minus 7 whole square plus 1 minus into minus plus 3 whole square. Minus 15 minus 7 minus 22 whole square plus 1 plus 3 4 whole square. Square is positive, so 22 square. 484 plus 16 root 500. Now addition of radii. Now r1 plus r2. 5 plus 15, 20. Now we have to verify this condition. C1, C2 is root value. Now this value also convert into root value. So 20 can be written as root 20 whole square. ఈ టూ వాల్యూస్ని కంపారిజన్ చేసే ప్రాసెస్లో C1, C2 వాల్యూ మనకి రూట్లో వచ్చింది, ఎగ్జిస్ట్ అయింది. r1 ప్లస్ r2 20 అనే వాల్యూ వచ్చింది. ఈ 20ని కూడా రూట్లోకి చేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎలా అంటే రూట్ అప్లై చేసి హోల్ స్క్వేర్ వేసుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మరలా 20నే ఉంటుంది. సో ఇది C1, C2 వాల్యూ రూట్ వాల్యూగా ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ వాల్యూని కూడా రూట్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. రూట్ ఆఫ్ 20 whole square means 400. So now compare these two values. Therefore root 500 is greater than root 400. Root 500 value is C1, C2 is greater than root 400 value is R1 plus R2. So C1, C2 greater than R1 plus R2 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి then we can draw 4 common tangents to the given two circles. Hence we can draw 4 common tangents. 4 common tangents to given circles 1 and 2. Next, internal center of similitude. Now we have to calculate internal center of similitude. Point of intersection of transverse common tangents is called internal center of similitude. Lies on the line C1, C2 line and divides in the ratio R1 is to R2. Point of intersection of transverse common tangents ni internal center of similitude అని అంటాము. దాన్ని P అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తామని లాస్ట్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాము. ఈ ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ P పాయింట్ C1, C2 లైన్ని రేడియై రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ ద రేషియో R1 is to R2. హియర్ we cancel with fifth table 5 1s 5 3s. Take C1 as x1 y1, C2 as x2 y2, radii ratio as m and n. Internal center of similitude is denoted by P mx2 plus nx1 by m plus n, comma my2 plus ny1 by m plus n. Put all these values in this formula. Put all these values in this formula. Then we get internal center of similitude P equal to 3 by 2 comma minus 2. Next, external center of similitude. Point of intersection of direct common tangents is called external center of similitude. It is denoted by Q. And this Q point divides C1, C2 line externally in the ratio R1 is to R2. So Q equal to mx2 minus nx1 by m minus n, comma my2 minus ny1 by m minus
ఎన్. సో ఇంటర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అయితే ప్లస్ నోటేషన్తో, ఎక్స్టర్నల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమిలిట్యూడ్ అయితే మైనస్ నోటేషన్తో ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాము. పుట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. Put all these values in this formula, then we get external center of similitude as 18 comma minus 5. So this is long answer ma. First bit to prove that 4 common tangents are drawn to the two circles. Second bit internal center of similitude. Third bit external center of similitude. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.